Hello again, my friends. This is the first file I want to present you. Page 34. دومین فایل زبان عمومی رو تو این ایام تعطیلات خدمت شما تقدیم میکنم. صفحه 34 سطر 1 2 3 4 5. About 6,000 sounds make up the languages spoken around the globe, but not every language uses every sound. I think that it is clear, this sentence, and there is no special word except globe. تو این جمله یه واژه میکاپ هست که تو فرم سینونیمش میشه تو فرم، یعنی تشکیل دادن. یه واژه هم هست the globe the world، کره زمین رو حدوداً 6,000 تا صدا وجود داره که زبان‌ها رو تشکیل میدن در روی کره زمین، اما همه اینا در هر زبانی مورد استفاده قرار نمیگیره. For example, while the Swedish language distinguishes among 16 vowel sounds, English uses only 8 vowel sounds and Japanese uses just 5. سوئدی distinguishes یعنی تمایز قائل شدن. vowel is an antonym to consonant. یعنی vowel یعنی مصوت صدادار در مقابل consonant یعنی بی صدا صامت. بقیه جمله مشخصه، ترجمهش نمی کنم. Adults can hear only the sounds used in the language they speak fluently. Speak fluently, speak easily، یعنی یه زبانی رو راحت صحبت کردن، سلیس و روان صحبت کردن میشه fluently. Adults can hear only the sounds used in the language they speak fluently. یعنی بزرگترها فقط اصوات رو تشخیص میدن که در زبانهایی که آنها به روون صحبتش میکنن. To a native Japanese speaker, for instance, the letters R and L sound identical. For a native Japanese speaker, native یعنی کسی که به زبان بومیش مادریشه. For instance یا for example، برای مثال the letters R and R sound identical. sound یعنی به نظر رسیدن، identical same یعنی یکسان، مشابه هم. So unlike some whose native language is English, a Japanese speaker cannot tell ra from la or rake from lake. میگه چون در ژاپنی آر و ال یکسان صدای یکسانی هن، بنابراین اتفاق پایین میفته که طرف نمیتونه را رو از لا تشخیص بده یا ریک رو از لیک تشخیص بده. Starting at around 6 months old, Cole says, a baby's brain focuses on the most common sounds it hears. At around یعنی approximately تقریبا roughly starting at around 6 months old, says Cole. Cole همون خانمی که این تحقیق رو انجام داده میگه که با شروع در حدوداً 6 ماهگی ذهن بچه focuses یعنی تمرکز داشتن on the most common sounds it hears، بیشتر بر صداهایی که شبیه همن متمرکز میشه. Then children begin responding only to the sounds of language they hear the most. Then children begin responding answering. responding یعنی جواب دادن، حساس شدن، حساسیت پیدا کردن. only this language they hear the most یعنی بیشتر نسبت به صداهایی حساسند که بیشتر میشنوند. In a similar way
Gomez has found slightly older babies start recognizing the patterns that make up the rules of their native languages. یه تحقیق دیگه هم خانم یا آقای گومز بود که انجام داده بود. Slightly older babies. Slightly یعنی یه ذره بچه‌هایی که بزرگتر هستن. Start recognizing, realizing, knowing تشخیص دادن، فهمیدن. The patterns الگوهایی که make up the rules of their native language. Make up گفتیم یعنی تشکیل دادن. In English, for example, kids who are about 18 months old start to figure out that words ending in ing or ed are usually verbs, and that verbs are action words. یعنی مثلا برای مثال در زبان انگلیسی بچه هایی که حول و حوش 18 ماه دارند شروع میکنن تشخیص بدن. Start to figure out that words ending یعنی کلماتی که آخرشون ing یا ایرید معمولا تشخیص بدن که اینا فعلن و فعلهایی هستند که یک فعل عملی خاصی رو انجام میدن. Language on the brain. Scientists are particularly interested in the brain of people who speak more than one language fluently, because that skill is here to acquire after about age 7. دانشمندان particularly به ویژه interested in یعنی علاقه دارن in the brain of people who speak more than one language fluently بیشتر از یه زبان رو به سلیس و روان صحبت میکنن because that skill is here hard to acquire after about age 7. میگن که اینکه یه نفر بتونه زبان دوم رو سلیس صحبت بکنه سخته که بعد از سن 7 سالگی این اتفاق بیفته. It is hard to acquire یعنی get به دست آوردن after about age 7 بعد از سن 7 سالگی دیگه یادگیری زبان دوم کار سخت‌تری میشه. In one of Cole's studies, for example, native Mandarin Chinese speakers spoke Chinese to 9-month-old American babies for 12 sessions over 4 weeks. It's exciting. اینم یه نکته جالبیه که ماندارین یعنی زبان رسمی official language of Chinese زبان رسمی چینی ها رو میگن ماندارین. میگه به یه بچه تقریبا 9 ماهه آمریکایی رو میشه در 12 جلسه در طی مثلا 4 هفته زبان چینی رو یاد داد. Each session lasted about 20 minutes. Lasted یعنی طول کشیدن. Each session lasted about 25 minutes. At the end of the study, the American babies responded to Mandarin sounds just as well as the Chinese babies who had been hearing the language their entire lives. یعنی بعد از در آخر تحقیق at the end of the study کودکان آمریکایی هم همون اندازه که کودکان چینی این صداها رو تشخیص میدادن رو اونا هم تشخیص میدادن. English speaking teenagers and adults would not perform nearly as well. در حالی که میگیم نوجوانانی که انگلیسی زبان بودن، نوجوانان یا بزرگسالانی که انگلیسی زبان بودن نمیتونستند به مانند کودکان آمریکایی این اصوات زبان چینی رو تشخیص بدن و اجراش کنن. If a child regularly hears two languages, her brain forms a different pathway for each language. Again, if a child regularly یعنی منظم hears two languages دو تا زبان رو بشنوه her brain forms a different pathway for each language. Forms یعنی make up یعنی تشکیل میده. A different pathway یعنی یک
گذرگاه معبر جداگانه رو برای هر زبونی، چیزی که مثلا در خود ایران هم برای شخص خود منم اتفاق افتاد. یعنی ماها که زبان مادریمون فارسی نیست و زبان مادریمون ترکیه، فارسی رو بعداً یاد گرفتیم، برای هر کدوم از اینا یک گذرگاه معبر a different pathway داریم. However, once the brain solidifies those electrical language pathways by around age 7, it gets harder to form new ones. There is a exciting facts about children after the age of 7. یعنی یه حقیقت در مورد بچه‌های بعد از سن 7 سالگی وجود داره، اونم اینه که مغز اونا سالیدیفایز، جمود پیدا میکنه، یعنی سفت میشه به اون معابر، گذرگاه‌های الکتریکی زبان در سن 7 سالگی براشون اتفاق میفته، یعنی جمود پیدا میکنه و معبر جدید براشون باز شدنش سخته. It gets harder to form new ones. یعنی این سخت میشه براشون که معابر جدیدتری تشکیل بدن بعد از سن 7 سالگی. By then پس از آن a baby's brain has disposed of or pruned all the unnecessary connections that the infant was born with. برای disposed of below the page، پایین صفحه explanationی هست، توضیحی هست. gotten rid of disposed of یعنی خلاص شدن، راحت شدن از چیزی. By then a baby's brain has disposed of or pruned all the unnecessary connections. pruned یعنی to cut off یعنی بریدن، از بین بردن. all the unnecessary connection، تمام ارتباطات غیر ضروری که کودک با اونا به دنیا آمده بوده. So if you don't start studying Spanish or Russian until middle school, you must struggle against years of brain development and progress can be frustrating. پس اگه مطالعه زبان اسپانیایی روسی رو تا راهنمایی شروع نکنین middle age، you must struggle against years of brain development. چون مغز پیشرفت کرده اومده، شما باید علیه این مغز تلاش بکنین و progress can be frustrating و پیشرفتتون هم ناامید کننده خواهد بود، frustrating خواهد بود. A 12-year-old's brain has to work much harder to forge language connections than an infant's brain does. میگه یه مغز یه کودک 12 ساله باید خیلی تلاش بکنه تا این ارتباطات زبانی رو ایجاد بکنه نسبت به یک مغز یک زبان یک کودک. We ought to be learning new languages between age 0 and 7 when the brain does it naturally, Cole says. Mrs. Coles, in the end of her research, said the best age to learn a language is age between 0 and 7 because the infant's brain at this age learn some languages naturally. پس بهترین سن برای یادگیری زبان بین 0 تا 7 ساله، که به خاطر اینکه در اونجا ذهن بچه به طور طبیعی این کار رو انجام میده. Go to page 35. Learning from the baby brain. For teenagers and adults who want to learn new languages, baby studies may offer some useful tips. یه سری دیتاها، اطلاعات. For teenagers and adults who want to learn new languages, baby studies may suggest some useful tips. اطلاعات خوبی میده برای یادگیری زبان ذهن بچه ها.
For one thing, researchers have found that it is far better for language learning to talk with people who speak the language than to rely on educational CDs or DVDs with recorded conversations. این جمله مربوط میشه یه چیزی که من خودم هم تو کلاس گفتم. این همینه که learn English from learn real English. گفتم که انگلیسی واقعی رو یاد بگیرید و انگلیسی واقعی هم در جو اتفاق میفته، یعنی در یک محیط اتفاق میفته. حالا در اینجا میگه که for one thing researchers have found that it is far better it's more better، یعنی خیلی بهتره برای یادگیرندگان که با مردم صحبت کنند تا اینکه CD یا DVD آموزشی که ضبط شده رو گوش بدن. When infants watched someone speaking a foreign language on TV, Cole found they had a completely different experience than they did if they watched the same speaker in real life. Yes. If we were in a foreign language، اگه ما خودمونم توی کشور خارجی بودیم، we succeeded، ما موفق می شدیم so easily to learn and speak language. خیلی راحت تر می تونستیم زبان رو یاد بگیریم. With real speakers, the baby's brain lit up with electrical activity when they heard the sounds they had learned. Lit up گذشته past participle light up. To give light to a place، یعنی روشنایی دادن به یک محیط، روشن کردن. With real speakers, the baby's brain lit up، روشن میشه with electrical activity when they heard the sounds they had learned. The babies were looking at the TV and they seemed mesmerized. پایین صفحه توضیحی داده. Hypnotize، fascinating. Mesmerize معنیش میشه put to sleep, put in a trance. فرد رو به خواب مصنوعی بردن، هیپنوتیزمش کردن، وارد خلسش کردن، نشئه کردنش. Cole says the babies were looking at the TV and they seemed mesmerized. Cole، یعنی بچه ها موقعی که تلویزیون نگاه میکنن گویی هیپنوتیزم شدن. Learning however did not happen، اما یادگیری واقعی اتفاق نمیده. There was nothing going on in their brains, he says. Absolutely nothing. Thank you so much. After the reading our passage, there is an activity called after you read understanding the text. یه فعالیتی بعد از اینکه متن رو خوندیم وجود داره در صفحه 35 after you read. اینا رو تمریناتی که انشالله خودتون حلش بکنین، حتما رسیدین به منم بگین که ما از طریق اینا، از حل اینا به شما نمرات کلاسیتون رو خواهیم داد که تا صفحه 36 و 7 و 8 و 9 اینا هم طول میکشه. حالا بعضیاشون من تو فایل سومم خواهم گفت، اما صفحه 33 کتابتون رو اگر، یعنی اولین صفحه متن پسیجمون رو، ریدینگمون رو ببینین، کنار متن یه خط تیره‌ای رو از بالا به سمت پایین کشیده و نوشته Culture and Language Notes page 144، صفحه 144. تو هر درسی از اینا هست، یعنی مربوط به درس. برین صفحه 144 برای نمونه. مثلا نوشته Chapter 4 Culture and Language Notes، یعنی یادداشت‌های مربوط به فرهنگ و زبان. چند تا از اون واژه‌هایی که تو متن بولدش کرده بوده در اینجا توضیح داده. مثلا 3 تا واژه رو برای ما توضیح داده: Learning Disabilities, Institute for Learning and Brain Science, Electrical Language Pathways.
این سه تا مهمه که ما اینا رو بدونیم در اینجا. اولیش هست learning disabilities. من از صفحه 144 مربوط به درس 4 ماست، این رو حتما یادتون باشه، از اینجا هم تو امتحان سوال خواهم داد من. اولیش از learning disabilities ما گفتیم اختلالات یادگیری، ناتوانی های مربوط به یادگیری. Some students have learning disabilities or problems with learning which make it hard for the brain to receive, process, analyze or store information. یه سری مشکلات یادگیری وجود داره که it make hard for the brain، یعنی برای مغز سخت میکنه to receive یعنی درک کردن، process پردازش کردن، analyze تحلیل کردن، or store information یا ذخیره اطلاعات. store ذخیره. Learning disabilities can affect people's ability to concentrate or to focus attention on something, read, write, speak, understand visual information or do math. باز میگه که این اختلالات یادگیری میتونه تحت تاثیر قرار بده، influence بکنه، can affect people's ability to concentrate، یعنی نذاره که تمرکز داشته باشن، concentrate or focus attention on something, read, write, speak or understand visual، یا اطلاعات بصری رو دوچار مشکل کنه یا انجام ریاضی رو با مشکل برخورد بکنه، or do math. Learning disabilities are not the same as learning styles. میگه ناتوانی ها، اختلالات یادگیری are not the same as، با سبک های یادگیری یکی نیستن، which describe the ways in which people learn most effectively, for example through seeing, through listening, etc. میگه که این اختلالات یادگیری با سبک های یادگیری متفاوته. سبک های یادگیری مثل که توضیح میده راههایی رو که در اونها ما به طور کارآمد effectively یاد میگیریم، یا از طریق دیدن، از طریق شنیدن و etc یعنی غیره. e.g. یعنی for example، یادتون باشه هر جا به یک عبارت e.g. رسیدین رو for example بخونین، etc هم که etc غیره. Learning disabilities do not go away, but after a disability is diagnosed, a student can work with a special tutor or teacher or use special equipment to improve their ability to learn. میگه اختلالات یادگیری do not go away, do not disappear، یعنی از بین نمیرن، اما بعد از اینکه a disability is diagnosed یعنی تشخیص داده شد، یک اختلال تشخیص داده شد، student can work with a special tutor معلم خصوصی، or use special equipment یا از تجهیزات خاصی استفاده کنن to improve their ability to learn. improve یعنی پیشرفت دادن، بهبود دادن. Learning disabilities do not affect a person's intelligence. Many geniuses such as Albert Einstein have had learning disabilities. میگه اختلالات یادگیری هوش یک فرد رو تحت تاثیر قرار نمیدونن. Many geniuses، بسیار از نوابغ من جمله آلبرت اینشتین اختلالات یادگیری هم داشتن. دو مورد در صفحه 144 مون تو بحث Cultural Language Notes، انشالله تو فایل سوم خدمتتون عرض خواهم کرد. خسته نباشین. Bye for now. Care of yourself.